Tiếp theo là mình sẽ sử dụng một cái cục pin ZTT này, 48V 50Ah nhé. Đấy. Để làm nguồn này, cấp cho con chiếc xe này nhé. Đấy, cục pin này đang có điện áp là 51,5V này. Là 17% mới sạc được 100 lần. Tiếp theo thì mình sử dụng một con IC điều khiển này, IC 48V 60V 1500W nhé. Đấy, con này nó không ghi dòng nó là 1500W đấy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
sound right, boy. It sound right, boy.